Tuweke teknolojia vizuri kidogo. Okay. Oftentimes I get asked the question, how come you're into injuries? Because my interest is on physical activity and exercise. So the story starts like 6 years ago when we were trying to think about promoting active commuting, that is walking and cycling. And then when we were talking to the other group, which was working on injuries, they asked us a question, how are you going to tell people to walk and do cycling in the roads where we know that there's a lot of accidents happening? So from there, we merged our groups and we said, let's work a roadmap to road safety so that we can have roads whereby people can walk, people can do cycling, like students can use the roads to walk, so that we're actually promoting what we call active commuting. So what I'm going to present today is a roadmap to road safety. So what happened is when we discussed, we involved our collaborators from Karolinska Institute in Sweden, but also from Umeå University. Under the support of CEDA, we started our work to look at interventions to promote active living in urban Tanzania. And basically, we are focusing at strategies to protect active commuters. These are cyclists and pedestrians, but also to prevent road traffic injuries, to start with Tanzania's largest city. But of course, we're also going to go into villages and some other places. So this is something that have been talked many times during this conference, that we know that NCDs are increasing in Tanzania. There is a significant contribution from an healthy lifestyle. Two things here, the diet and physical inactivity. But we know that active commuting, walking and cycling is crucial and very important. But then we do have barriers, but also we have enablers. And what are the environmental factors and personal attitude, including perception, that is actually hindering active commuting? We know very well that if somebody is walking or cycling, people will consider that these are people with low socioeconomic status, which is not the case. So what are the barriers to active commuting? Number one is motor traffic accident. That's one thing that we identified, and that's why we have a lot to do with injury prevention. But then we do have attitude and perception. Like if I'm walking, it's because I'm, low socioeconomic status. But then there are a lot of other things to do with attitude and perception that is actually hindering active commuting. But there are also a lot of negative reinforcement. So looking at the bigger picture, the issue which we identified very early was accident. And we know very well that accidents interfere with active commuting, that is walking and cycling. So we sat down and we did a very quick survey, and we realized that we don't have capacity as far as research is concerned in road traffic injury prevention. So we started with capacity building, and as Dr. Chilo has introduced, we wanted to train a critical mass of people who are able to do research in that area and come up with finding that is going to change policy and practice. So this is the very first meeting that we had, and we realized that this is a huge, and it needs multi-sectoral collaboration. So we've been working with the police, we've been working with NGOs, we've been working with orthopedic surgeon, we've been working with border drivers. So it is a multi-sectoral
endeavor. So again, we are looking at the bigger picture. If we look at the road, we have a pedestrian or a cyclist who get involved in motor traffic accident, but of course some people get injured. Who are the first responders who are going to help these people who are getting injured? So our sub-program is actually dealing with the bigger picture. As we are trying to create a roadmap towards road safety, we're also thinking about the victims of injuries. What should happen? What are the things that police officers can play as far as taking care of people who are getting injured, training them as first responders, not just reporting, but they can actually do something to the injured. So what have we done so far? We have identified what we call hotspots. So we have a student who is doing a PhD. He has done a very wonderful work. He has mapped places where most accidents happen, and then where you get people being injured or where you get fatal accident. So we have the findings I think you're going to see on the gallery walk. And then another thing that we've done, we have identified triggers. So we also have George Kiwango is our former student. He has done also a wonderful work, and he found out that alcohol abuse contribute to road traffic accidents. And he's also going to show his work in some of the posters during the gallery walk. But the other thing that we've done, which is actually amazing, we have trained police officers as first responders so that they're able to give first aid to the injured at the roads. Instead of waiting for them to be transferred to the hospital, they can actually give them first aid on the spot. So Dr. Mentindile has done a great job to train these police officers. And I think we have one of the people who have benefited from that program is going to talk today. But then the other thing that we've been looking at, we were looking at the infrastructure, and we have a student who is doing a PhD who has been looking on the pedestrian cross bridges. You know, the Manzese Bridge and this kind of thing. Like these ones are created, or they are actually constructed to help pedestrians so that they don't get involved in motor traffic accident. So what he was trying to do, he was researching to see whether these are helpful, and what he found is they're not being utilized. So there are a lot of findings that comes out of this sub-program, which we are going to show when we're going around, which we're going to talk today. We have talks that we're going to have. So again, just going back into the bigger picture, the connection with the NCD, as we know, primary prevention is the most cost-effective approach for the control of many NCDs. Of course, we have diet, we have exercise, but we do have social determinant of diseases that we need to deal with. Education level, people who have different education levels, they suffer different diseases, economic status. But the most important thing which we are really dealing with is what we call the built environment. So now, what is the built environment? The built environment is the physical environment, the things that are built. For instance, the stairs. If someone can take a stair instead of taking an elevator, the roads, which are supportive for people to walk, the parks, which are safe, that people can do jogging without any problem, the sidewalks, which are good for cyclists. So these are the things that we can actually do to support people to be active commuters or to participate in active commuting. So how does the built environment relate to public health? So what we know is the built environment influences your choice. You're more likely to jog if you live in a place where you have a safe park. You're more likely to take a stair if you have a stair which you can actually see rather than an elevator. So it influences your choice, and your behavior at the end of the day influence your health. So the bigger picture here is actually to promote active commuting, but also what we call leisure time physical activity. And the reason is to have a sustainable environmental and public health benefits. So what we are looking at to move now, when we are talking of active commuting, which we think is very important, it actually offers an opportunity for being active. It is affordable, it is fast, it occupies less space, and there is zero CO2 emission.
For people who are dealing with the environment, they know that very well. So let's take an example of cycling, for instance. So if somebody cycles for an hour, they burn like 600 calories. But if you buy petrol, you're actually wasting a lot of time. You are paying for being sedentary, for being inactive. But again, a bicycle, the space which is taken by, if somebody uses a bicycle, they can actually run three faster than if somebody is walking. But one single car occupies a space of 10 bicycles. So this is, if people are cycling, we're actually saving space. We have more people using the space. But again, it is well known that people who are cycling, they actually comparable fitter than people who are 10 years younger. So it gives you an advantage of being healthy. But then why do we think of investing in cycling and of course in general active commuting? This is cost effective. It's quite economical for small business owners, useful to people with physical disability. And we know very well that 49% of Dar es Salaam residents, for instance, rely on non-motorized transportation for commuting. And there's a lot of money that is being wasted just because of traffic congestion. So the roadmap now is to make our roads safe so that we encourage more people to participate in active commuting. They get active and we prevent NCDs. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Frederick Mashiri. Another round of applause to Dr. Mashiri, please. He has done an amazing job so far. So we are looking forward to more policy implementation of what we found for the road traffic injury prevention and physical activity. So the next session is the gallery walk. So the gallery walk will have 4 different areas of our project that was done by our students. That means PhD and master's students. So I will request, we have 2 screens here. We put them aside so that you can walk. And that's why we are here. So you spend probably around 5 minutes to every screen and listen. You can ask questions, and then you can shift to another screen. So people that can just move around, looking to what we've been doing for the past 5 years. So I hope the ones who are supposed to be on the screen are there. And I think Dr. Mashiri should be the first one to go to the screen so that you can. Yes. Asanteni. Yeah, wengine wanaweza kanza huku, wengine huku. 5 minutes, 5 minutes. Yeah. More detailed explanation. Kuna screen nyuma pale. Sio kama tunaiona. Zina taarifa zaidi. Kwa hiyo kutembea kwetu ni kwenda kwenye zile screen. Sio hizi kubwa. Kwa kuna upande huu na upande huu.
We have 1 minute to interchange, please. So this group will go other side, and you guys will be on this screen too. Please. The number of cases are increasing.
but the professor could say much whether these NCD cases really are caused by COVID or something else that is happening. Maybe we really have to do further
Thank you very much. I think the time for gallery walk is over. Can we please wind up in 1 minute? And we get back to our seat to continue with faces behind the crashes. Thank you very much. Menti. George. Everybody. Thank you very much. Can we have a seat? I hope you enjoyed the gallery walk. It was very informative to everyone. And we like to take your comments for further to work on them. Faces behind the crashes. My life has changed a lot. I was once able to walk. This is a story from Boda Boda. Tunaye Mr. Gerard Obadia ni Boda Boda rider. Ana kitu cha kushare katika hii forum. Yes. Yes. Gerard Kess, okay. Sorry, Gerard Kess. Ana kitu cha kushare kutokana na ajali ambayo ameipata mpaka leo hawezi kutembea kama sisi ambao tuko wazima kabisa. Karibu sana Gerard. Ongea chochote. Be free. Elezea story yako vizuri tu. Okay, nashukuru uongozi. Nawashukuru madaktari wangu wote. Ilikuwa mnamo tarehe 18 mwezi wa 4. Natoka nyumbani naelekea kanisani. Ilikuwa ni mkesho. Bahati nzuri, bahati mbaya, kafika maeneo ya Ngusero pale. Wakawa wanatengeneza barabara zimechimbwa katikati. Wanapitisha mapipe ya maji taka. Katokea pikipiki ya matairi matatu aina ya guta. Ikakwepa lile shimo. Akashindwa kujizuia, akaniparamia mimi. Nipiga, nitupa kwenye mtaro. Nilipoteza fahamu kwa muda ule, sikuweza kujitambua. Baada ya siku 2 ndio nilijitambua nikiwa katika hospitali ya Mount Meru. Kwa wakati ule sikuwa na nguvu, maana damu ilinivuja nyingi sana. Baadaye ndo naanza kuelezewa na marafiki na ndugu kuwa nilipata ajali. Kweli
Niliumia sana, mguu wa kulia umevunjika mapaja, goti lilimooka na ugoko pia umepasuka. Nilipata matibabu katika hospitali ya Mount Meru. Bahati nzuri au mbaya, matibabu yale hayakunifaa. Mguu uliendelea vibaya sana. Kwa baadaye akatokea daktari ambaye alikuwa anafuatilia x-ray zangu, siwezi kumtaja jina. Alininyanyua mahali pale na kunihamisha hospitali na kwenda kunifanyia upasuaji wa mara ya pili. Kiukweli napitia changamoto kubwa sana. Muda mrefu nimeugua tangu mwezi wa 4 mpaka leo ni miezi 8. Ajali hii imenirudisha nyuma kimaisha na familia, nasomesha watoto, lakini watoto wamerudi nyumbani kwa ajili ya changamoto za kimaisha. Kwa hiyo nashukuru sana kwa madaktari walionipambania mpaka nimefika mahali hapa. Nishukuru uongozi pia uliopo mahali hapa mpaka mimi kunifikisha hapa na kuweza kuzungumza na jamii. Kiukweli napitia changamoto kubwa sana. Maisha yamekuwa ni magumu upande wangu. Kupitia ajali ndio ipata. Sina mengi zaidi ya hayo, nashukuru. Asante sana Mr. Gerald, na pole sana kwa nilokupata. I hope vile mchango wako, testimony hapa inaweza kusaidia zaidi ku-enforce na ku-shape direction yetu ya research, lakini ku-enforce commissioner na watu wengine ambao wanahusika kuweza kuongeza nguvu katika kusimamia sheria na au mengine. Tunashukuru sana. The next is tunaenda kwa naibu kamishna wa polisi mkuu wa kitengo cha usalama barabarani Tanzania, Mr. Fulgens Ngonyani. Ataelezea kuhusiana na training, challenges remaining with the implementation. This is a feedback from the police trainee. Pamoja na Mr. Rumisha is around. Rumisha Msechu. Rumisha. Kwa tutasikia kutoka kwa Mr. Fulgens, alafu atafuatia Mr. Rumisha ambaye pia amepata mafunzo. Nelson. Afande Nelson, sorry. Instead of Rumisha. Kuna Afande Nelson ndani? Okay, nashukuru. Akitoka kamishna naomba utakuja. Habari za asubuhi. Basi kama nilitambulisha kwenu, majina naitwa Fulgens Ngonyani, naibu kamishna wa polisi kutoka makao makuu ya polisi Dodoma, ambaye anasimamia kitengo cha usalama barabarani kwa upande wa makao makuu ya polisi. Ya kama tulivyokuja kwanza na wawasilishaji waliotangulia mada hii, basi inawezekana pengine katika mambo mengine yakawa yataingiliana, pengine sio rahisi kuweka demarcation. Inawezekana pengine kwa mambo mengine kama tunayarudia, lakini kwa namna nyingine. Jeshi la polisi kama mnafahamu kwamba limepewa dhamana ya kusimamia swala la usalama barabarani
nchini. Sasa iko sheria mama ambayo inaongoza jeshi la polisi katika usimamizi wa sheria za usalama barabarani, ambayo ni sheria ya mwaka 1973, marekebisho yake ambayo ni sura ya 168, pamoja na sheria mama ya jeshi la polisi, wanasema jeshi la polisi na huduma saidizi. Hasa katika jambo hili, swala hili la usimamizi wa sheria, sheria ya kwanza kimsingi kabisa jeshi la polisi ambayo imepewa ni ulinzi wa raia na mali zao, kwa maana kwamba uhai na mali. Na swala hili kwa namna moja nyingine ni swala la ushirikishwaji, kwamba jeshi na wananchi wenyewe basi washirikiana ili kuweza kuhamisha jukumu la kimsingi ambalo jeshi la polisi ambalo limepewa. Hata katika swala hili la matumizi ya barabara, kwa kiasi kubwa kwa Tanzania barabara pia ilikuwa ikitumika kwa matumizi mbalimbali, na hasa katika swala hili zima mwongozo wa kuzuia tabia bwete, basi mara nyingi barabara imekuwa sehemu kubwa ambayo inatumika kwa ajili ya watu kufanya mazoezi, maeneo mbalimbali. Sasa yapo mambo ambayo serikali imefanya kwa ajili ya kuwezesha ufanyikaji wa mazoezi katika mazingira ambayo ni salama, lakini yapo mambo ambayo pengine kama jeshi la polisi inakuwa challenge katika usimamizi wa hizo sheria, kusudi swala hili la ufanyaji mazoezi salama uweze kutimilika kama kila mmoja anavyopenda iwepo, kwamba anapoingia barabarani basi aweze kuwa salama kufanya mazoezi yake, au akatumia barabara kwa namna nyingine ya mahitaji ya kiuchumi na kijamii kama inavyotakiwa. Sasa kwa uchache basi nitaenda kujaribu kuonyesha baadhi ya challenge ambazo sisi kama jeshi la polisi tulikuwa tumekiziface katika swala mazima ya kutekeleza hizo sheria, na nini baadaye kwa kifupi basi nini kifanyike. Mojawapo ya tatizo ni kwa swala la matumizi mabaya ya miundombinu. Serikali imejitahidi pengine kutengeneza barabara kwa kiwango kikubwa na wekeko utaratibu wa mgawanyo wa matumizi ya barabara. Sehemu ya matumizi kwa ajili ya waenda kwa miguu au watu waje kufanya mazoezi, na kuna sehemu nyingine kwa ajili ya kupitisha vyombo vya moto. Lakini wakati mwingine unakuta pengine tunakuwa matumizi mabaya sehemu ambazo pengine wananchi au watu wangependa waitumie, unakuta tunatumia kwa matumizi tofauti. Watu kuweka biashara, kujenga vibanda au kuweka garages na vitu vingine ambavyo vinasababisha basi matumizi yasiyo salama ya barabara. Kwa hiyo watu wanamove kutoka kwenye maeneo yale ambayo pengine walitengewa basi na kuingia katika barabara kuu, ambayo inapelekea kupata matatizo kwa maana ya ajali ambayo inaathiri maisha na mali zao. Vile jambo nyingine katika mazingira hayo, swala zima la tabia ya kutotii bila shuruti. Kutotii bila shuruti nayo imekuwa pia utamaduni ambao unapelekea kwa kikwazo. Basi watu wanapoona kama maeneo kunakuwa na pengine alama za barabarani wametuwekea na maelekezo, lakini kama askari hakuonekana maeneo haya, basi aghalabu watu waupuzia. Kwa mfano vivuko vya waenda kwa miguu, watu huvitumia hivyo sivyo kama sheria inaelekeza, lakini watu hawatii sheria na hatimaye basi kupelekea kusababisha madhara. Kwa maana hiyo nayo pia ni jambo ambalo pengine la uelimishwaji kwa mara pia, japokuwa hata wanaopewa leseni ya kuendesha wanaelimishwa, lakini bado nao wamekuwa pengine miongoni mwa wanaokiuka utaratibu. Jambo jingine pia swala mazima katika utii wa sheria, swala zima la compliance. Na katika nchi yetu kwa vingine unakuta kwamba kuna wakati hasa kwa mfano kwa vitu vingine vinashirikia mwisho wa mwaka, level ya compliance inakuwa juu kidogo. Inakuwa juu, watu mara nyingi wanakuwa makini katika matumizi ya barabara. Lakini kama tabia hii kama ingekuwa ndo inadumu katika mwaka mzima, pengine ingekuwa ni vizuri zaidi.
Lakini sasa sio tu kwamba mwisho wa mwaka basi watu wanakuwa makini kufuatilia nini taratibu zote za kiusalama barani, lakini kishafika baada pale tunaacha. Japokuwa pamoja na kwamba jeshi la polisi wakati mwingine tunakuwa kwa kipindi hicho tunakuwa makini zaidi. Tunakuwa makini zaidi kufuatilia, lakini pia na kwa upande wa jamii nayo basi iweze kuwa katika mazingira kama hayo, kuwezesha barabara hizo ziweze kutumika kwa ajili ya matumizi ya binadamu yaliokuwa salama. Jambo jingine pia linalohusibu jeshi la polisi swala la uchache wa askari. Uchache wa askari ni challenge kubwa kwa jeshi la polisi. Na kutungia katika international standards. Sisi hapa kwetu tuko kusema kwa wastani askari mmoja jeshi la polisi, and regardless kama anatoka upande gani, kama traffic au askari wa kawaida, unakuta wastani wetu kama ni askari mmoja kwa watu 1400, kitu ambacho kiangalia katika international standards inasema kwamba askari mmoja ahudumie kati ya watu 400 mpaka 450. Sasa unakuta sisi tuko karibu mara 3 zaidi ya wastani unaotakiwa. Kwa hiyo nayo pia inakuwa kidogo mazingira magumu. Na pia ukiangalia pia katika hata pia vitendea kazi nao pia ni challenge pia. Watu wengine kama sio pengine imetokea tatizo, askari wapigiwa, lakini namna kufika kwenye eneo la tukio ni watu wanalalamika inachukua muda kufika, lakini kweli itachukua muda kwa sababu wakati mwingine kunakuwa shida hizo za vitendea kazi ambayo inapelekea kwamba siwezi kutoa huduma kwa wakati ambao ungetarajiwa. Jambo jingine kutoka pengine kwa watumiaji wa barabara. Yapo wakati mwingine, kwa mfano watu watafanya mazoezi labda marathon au jogging, kunakuwa na utaratibu ambao jeshi la polisi ambao umekuwa provided kisheria kabisa kwamba kama unakuwa na event ya namna hiyo natakiwa upeleke taarifa yako ya maandishi kwa jeshi la polisi angalau ndani ya masaa 48 kusudi tuweze kupata nafasi ya kujipanga. Tukishapangilia basi iwezekane basi wakati watu watumia barabara watakuwa salama. Lakini wakati mwingine inatokea kwamba watu hawacomply na hilo, aidha wanapiga toa kwa muda mfupi au wengine hawatoi kabisa afu wanaingia barabarani. Sasa hilo nao linakuwa pigilo ni tatizo, kwa sababu wakati mwingine uweze kunapotumia bila wengine kuwa aware na kwamba kuna matumizi ya barabara ambayo ni tofauti na ya kawaida, basi wakati mwingine napelekea pengine matatizo ambayo ya ajali ambazo pengine zingeweza kuepukika. Kwa hiyo nafikiri kimsingi hilo kama jamii itakuwa na uelewa wa kutosha, basi waweze kutoa taarifa kwa jeshi la polisi. Hata ukishindwa ya maandishi basi hata wasikumwarifu kama ni mkuu wa kituo nani, hata kwa simu kibidi, lakini sheria ina provide kwamba uwe na maandishi. Hilo nalo pia fikiri la kimsingi kuweza kulifanya. Jambo jingine ambalo sababu na hilo huwa tunakuwa swala la elimu. Wananchi kwa wanaelimishwa, kwa mfano katika makundi yale ambayo yanatumia barabara kwa ajili ya mazoezi, huwa tunaelekeza wanapokuwa barabarani. Inawezekana wakati mwingine pengine wasipate nafasi ya kuwasiliana na jeshi la polisi, lakini sasa wao wenyewe bado huwa tunawapa elimu kwa mwingine namna kuweza kujihami. Kwa mfano katika kundi wanapokimbia, tunawaambia mara nyingi tunawapa elimu kwamba wao wanatembea upande wa kushoto, na katika kutembea upande wa kushoto basi katika kundi lile kuna mtu wa mbele upande wa kulia, huwa tunaelimisha kwamba awe anavaa reflector na anashika bendera nyekundu, na wa mwisho kabisa kule wa nyuma wale na upande wa kulia naye tunashauri kwamba awe anavaa reflector na anakuwa na bendera nyekundu. Kama yule wa mbele atakuwa na alert vyombo vinavyotoka mbele, na yule wa nyuma basi ana alert wale wanaotoka nyuma. Kwa hiyo pia nayo inakuwa ikisaidia kwa ajili ya kuweza kuondoa madhara ambayo pengine yangeweza kuepukika. Vile vile kwa sababu nyingine ambalo pengine kwa tatizo nao pia katika matumizi ya barabara, kama tunasema kwamba utamaduni mbaya, culture ambayo mbaya, ambayo wakati mwingine inatumika ya watu kuondoa alama za barabarani. Kuna barabara zijengwa vizuri kwa alama, lakini pia watu wanazitoa kwa matumizi ambayo hayana tija kwa jamii. Wanafikiria wao binafsi tu. Mabomba wanatumia maji kutengeneza mikokoteni au vima chakavu, na vitu vile ni gharama kubwa kwa serikali. Sasa zile pengine sisi kama jeshi la polisi ingekuwa tusaidia katika kutoa tahadhari kwa barabarani, matokeo yake basi kisha
Kwa utaratibu huo unapelekea kwamba lile lengo lililokusudiwa haliwezi kufikika. Basi kwa kumalizia niseme kwamba pamoja na hizo challenge ambazo tuface, sisi bado tumekuwa tukitoa elimu kwa ajili ya kutatua matatizo haya. Tumekuwa tukitoa elimu mbalimbali kwa watu wa maeneo mbalimbali, kwa lengo mbalimbali kama ni madereva wa bodaboda, madereva wa magari, abiria, wanafunzi mashuleni. Tumekuwa tukitoa swala la usalama wetu kwanza kwa mashuleni, tukitegemea kwamba tukianza kuwaelimisha hawa wanafunzi kule mashuleni, basi mwisho wa siku basi ile elimu itaenea kwa jamii nzima. Jamii nzima, kama wanafunzi watafundishwa, basi kurudi nyumbani watafundisha wazazi wao, au wenyewe katika makuzi yao, basi watajua kwamba lipi ni matumizi sahihi ya barabara ambayo itaondolewa riski ya kuwa wahanga wa ajali ambazo pengine pelekea kifo au madhara kupata majeruhi. Na hii pia naweza kuthibitisha kwa namna moja au nyingine kumekuwa na maendeleo kwa takwimu za vifo na majeruhi zimekuwa zikipungua kwa kipindi kinacho hata takriban miaka 5 nyuma, mpaka leo unakuta kama kila mwaka kunakuwa na kupungua kwa ajali. Kwa mimi naamini kabisa kwamba kama tukijita katika utoaji wa elimu na wananchi tukishirikiana katika swala la elimu, basi naamini kwamba barabara itatumika vizuri na watumiaji barabara wataendelea kwa salama kila siku katika matumizi ya barabara. Asante kwa kunisikiliza. Asante sana Commissioner. Nimkaribishe Afande Nelson. Afande Nelson amepokea mafunzo hayo ambayo presentation Dr. Menti Ndile ilikuwa inaelezea. So atatuambia mafunzo hayo yalikuwaje na ameyachukuliaje kama mmoja wapo wa trainee. Karibu sana afande. Kituo changu naitwa Sergeant Nelson Saidia Mwakabago. Kituo changu cha kazi ni Chanika, mkoa wa Dar es Salaam, lakini kipolisi sisi ni mkoa wa Ilala, wilaya ya Chanika kipolisi. Lakini kwa mara ya kwanza tuliitwa upewe elimu ya huduma ya kwanza na ndugu zetu wa madaktari. Cha kushangaza, tulipofika pale walitupa mtihani. Kwanza waliuliza, "Je, si mnahudumia watu barabarani?" Ndio. Haya, mtihani fanya. Tukafanya ule mtihani. Akasema, "Sasa jamani, mtajifunza hapa kidogo, mtaendelea na mafunzo kwa muda wa wiki 2. Tukasema sawa. Tukaenda kufanya tena mtihani, akasema, "Saizi mmejitahidi, mmefaulu." Lakini kabla hatujapata mafunzo, sisi tulikuwa tunahudumia watu. Na tulipopata mafunzo tulisikitika sana kwamba kuna baadhi tulikuwa tunakosea. Kwa mfano, mtu amepata ajali, amegongwa na gari au gari limeanguka. Wewe badala ya kukimbilia majeruhi unakimbilia maiti. Maiti ziko pale 3, majeruhi wako 5. Huyu mtu amevunjika na analalamika mbavu, mwingine anashindwa kupumua. Wewe unakimbilia hizi maiti tuziweke hapa. Kumbe kitu cha kwanza ni kuzungushia cordon pale, kuchukua zile wale majeruhi, kuwahudumia na kuendelea na utaratibu. Kipengele hicho walitufundisha. Lakini hata hivyo, kulingana na ufundishaji wao, mambo mengi tumesaidia, kwa sababu utakuta hata wenzetu hapa ambao ni makosa ya jinai, kwa mfano amepigwa mtuhumiwa na wananchi, lakini mimi kama nipo huwa natoa elimu kwamba huyo msimshike hapo alipovunjika, labda mumshike hivi au mumshike hivi. Na ubebaji ile ya kusema chukua rusha huko haipo, kwa sababu tumeshatoa elimu. Kwa hiyo mimi sina mengi zaidi ya kuongea, lakini elimu waliotupa imetusaidia kufanya mengi katika jamii yetu ya Chanika. Kwa hiyo mimi nawakaribisha wilaya ya Chanika kipolisi, lakini njoni mje muangalie au muhakiki kwamba
Sergeant Nelson aliyokuwa anasema ni kweli au sio kweli? Kama sio kweli, mnaniuliza mimi, mbona hapo umetudanganya mzee? Lakini kitu hicho hakipo, kwa sababu sisi tunashukuru elimu tunatoa na wananchi wa kule wameelimika sana. Asanteni sana. Asante sana Sergeant Nelson kwa maelezo haya ya training. Naomba nimkaribishe Dr. Respicious Boniface, Director General MOI. He will talk about it can be overwhelming challenges in taking care of victims of road traffic injuries. Karibu sana Dr. Respicious. Asante Dr. Chilo. Nitatumia zaidi Kiswahili ili tuelewane wote humu ndani. Kwa majina naitwa Dr. Respicious Boniface, ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya tiba ya mifupa MOI. Kama sijaanza kutoa presentation yangu, nikupe pole Gerard. Na the way ulivyoelezea ni kama bado una changamoto, maana hujarecover vizuri. Ni kama ulipata operation mara mbili, moja kwenye hospitali Mount Meru, nyingine kumtaja daktari wala kutaja kituo, lakini naamini ni nje, ni hospitali ya binafsi. Sasa kwa sababu si kazi yetu ni kutibu na hospitali yangu ndio ya mwisho katika changamoto zako, nafikiri Dr. Mashala yuko Mount Meru, ni daktari bingwa wa mifupa. Muasesi tena kama anaweza ka benefit, kama hata benefit basi, if there is a possibility ya referral basi umlete kwetu. Kwa hiyo utamuona daktari Dr. Mashala hapa Mount Meru, urudi tena urudi kwenye hospitali za serikali mzee. Sawa. Sisi tukishindwa basi tutakupeleka India. Sawa. My talk is challenges in taking care of the victim of the road traffic injuries. Tumesikia wote kwamba road traffic injuries is still a problem, not only in Tanzania, but globally. Nikitoa statistics za kwenye taasisi yetu ya MOI, in past 6 months, tumeatendi wagonjwa 3,352. Hii ni average ya 600 patient per month ni road traffic crash victims. Naona jinsi gani ilivyo. Hiyo ni MOI tu. 70.6% of these victims were due to bodaboda. Mnaona jinsi gani bodaboda zinatupa business. Yaani ingekuwa mtu ukisema tuna stop bodaboda leo, maanake tunakata road traffic injuries by 70%. Sijui kama ni intervention ambayo inaweza kukubalika kisiasa, lakini mtu akiwa bold akasema you stop bodaboda, tunakati tatizo for 70%. And then majorities of these victims, 33%, they end up sustaining long bone fracture. Mmesikia kwa nani? Kwa Gerard. Gerard amepata multiple long bone fracture. Alafu followed by 30% of these, they sustained traumatic brain injury. And we encountered 28 deaths out of this. There is a problem. However, the management of these victims is still a challenge in our country. Vingine vishasema nitakuwa kama na summarize tu. Kavisema Dr. Mashili, kavisema Dr. Chiro. Kwa sababu management of this patient, it starts pre-hospital. Inaanzia kule. Sasa ukiangalia most of we don't have an established pre-hospital emergency service system in Tanzania. This is badly needed. Kama tunataka kuendo hizi trauma emergency. We don't have one. We don't have a coordinated ambulance service system in Tanzania. Tumesikia most of the time it is either good Samaritans au police officers ndio wanakuwa wa kwanza kufika katika scene of the crash. And we have heard their first aid skill knowledge is minimum. Niwashukuru tu kwa hiyo intervention ambayo umeanza kuifanya, na tumesikia nani ushuhuda wa Dr. Afante Nelson
kwamba at least imeanza kuimpact knowledge kwa police officers. Lakini if I am to advise, should expand and involve local wananchi wanaokaa katika hizo hotspot area ambazo umezi identify. You can involve the community health workers. Train the local wananchi pale. Sasa itakuja issue equipment. Kwa sababu na mimi nishafanya project ya kutrain police officers first aid miaka ya nyuma. Issue ilikuwa sisi tulikuwa baada ya training tulikuwa tunawapa na first aid kit. I don't know if we are doing the same. Mimi nimetrain police officers wengi tu. Lakini immediate after the training tulikuwa tunawapa first aid kit, alafu tunawafundisha jinsi ya kutumia first aid kit na tunamnaelezea jinsi gani ya kureplenish. Kwa sababu watakwambia we have the knowledge but we don't have the equipment. Watakwambia we have the knowledge but we don't have PPEs. Sasa that's the challenge we are facing here. Kwa hiyo instead of helping the patient, they may end up causing new injuries to the victim. Transport. How are these patients transported to the hospital? Majority use private cars. Wengine wanakuja na bodaboda. Wengine they come walking. Mtu amepata traumatic brain injury, maybe a mild one, anakuja na walk, ana show up hospital. Those few lucky ones ndio wanatumia ambulance kuja hospital. So what does this mean? Most severely injured patients, they don't make it to the hospital. It is either they die at the site or en route to the hospital. And this is real because majority of the patients we receive at MOI, they are either mildly injured patient or moderately injured patient, and very few severely injured patients. It is not that they are not there. No, they don't make it to the hospital. This is something as a country, the Minister of Health needs to work on it. We need to establish a pre-hospital emergency services system if we are to save the life of these patients. This is a challenge number one. Now at the hospital, those who make it to the hospital, apart from few tertiary level hospitals, the Muimbilis, Moi and the others of the likes, most other hospitals in this country, the district hospital, the regional hospital, they don't have an established emergency unit. They don't have proper emergency room. Utakuta mtu anakuonyesha chumba cha OPD tu anakuambia hapa ndio emergency. You see? No, there are no proper equipment, but a diagnostic equipment are not there. Others don't even have functioning X-ray. You talk of CT scan, because if somebody is traumatically brain injured, you need a CT scan to find out what is happening in that patient's brain. More nature of injury they end up sustaining is multiple long body fractures. How many orthopedic surgeons do we have to fix this? How many neurosurgeons do we have to handle the traumatic brain injury? You need an anesthesiologist. How many do we have? You need a proper operating room with equipment. You need intensive care unit. How many hospitals in this country have a proper intensive care unit? Because how are you going to take care of the injured, traumatic brain injured patient? We don't have an ICU. You see? So most of the hospitals in this country don't have an intensive care unit. You see? We need proper operating room. We need a proper intensive care unit. We need the proper diagnostic facilities, the X-ray, CT scan, maybe an MRI, and we need trained personnel to do the job. It's a challenge. It's a challenge. Management cost for hospital like our hospital like Moi, the management cost is an issue because this patient end up needing operation and they need implants. The implants are very costly, and the majority of our patients cannot afford to pay. Very few are under NHF care coverage. So it's also an issue, the management cost. Kwa hiyo inakuwa ni burden kwa hospitali. Kwa hiyo all these are challenges. Post hospital, majority they need rehabilitation. Kwa sababu mtu anakipata spine injury, atapata paralysis. Traumatic brain injury, akirecover, atahitaji a proper rehabilitation. Do we have a state-of-the-art rehabilitation center in this country? The answer is no. Moi, we are planning to establish one as phase 4 of our development. We are planning to establish a state-of-the-art
rehabilitation center to handle this patient. But currently, thanks kwa Dada Ramla and the team, hiyo physio tunayofanya, but we need a proper rehabilitation center in this country. Record keeping. To inform policymakers, you need a proper record keeping. Most of the hospitals don't have trauma registry. Tembelea hospitali za wilaya za mikoa, ulizia, utakuta wanaandika tu. Wengine waandiki. How are you going to inform the policymakers kwamba there is a problem na inatakiwa ifanywe kazi? It's also a problem. We don't have trauma registry to capture good quality trauma data. So in conclusion, we need to establish a pre-hospital emergency services system, number one. Number two, we need to come out as a country with a good health financing model for sustainability of these services. Number three, to ensure availability of equipment and supplies for emergency trauma care in our hospitals. Number four, we need to train the needed personnel to do the job. Bila kutrain orthopedic surgeon, bila kutrain neurosurgeon wa kutosha, challenge itaendelea kuwepo daima. Alafu nne, we need data, so we need to establish a proper trauma registry. Hii inaweza kuwa coordinated kutoka kwenye wizara, level ya wizara. Mna impose tu kwamba lazima pawepo registry ya kucapture trauma. Tunavyofanya in a piecemeal, watu wanachukua kama project, watataka waanze kuwalipa data collection, lakini kitoka wizarani ikatengenezwa, basi inakuwa inaingiza automatically. Of course, itaendana na health information management system ambayo sasa hivi kama wizara inataka kuinstall katika hospitali zetu. Thank you for listening. Thank you very much, Dr. Speakers. We have another doctor, Dr. Mashala, who's a orthopedic surgeon from Mount Meru Hospital. Karibu sana. Asante sana. My senior and my teacher, Boniface, has speaking much of the issues, but to emphasize is you can see the real picture that even more they have this challenge, and it's good that it has been going down narrow to our regional hospital. Regional hospitals now they have been improved somehow in terms of infrastructures na human resources, lakini bado tuna matatizo ya equipment na matatizo ya supplies. Hospitali hizi zinakuwa overwhelmed na infectious diseases na other NCD comorbidities like diabetic hypertension. Kwa hiyo ile ku-prioritize trauma sometimes is not very easy. Nilikuwa naangalia juzi store yetu ya Mount Meru receive a lot of medication, lakini they were all from hypertension, diabetic and other stuff. So today I share with you a very short story of trauma experience in regional hospital. I think this also might be the reflecting other hospitals that we see every day. This was a life-saving procedures that we did in 2018 in a very limited resources and in a very extremely life-threatening trauma conditions. The trauma conditions that we're seeing coming, like Gerard has been mentioned, and other patients. So very short, it's just a traumatic hemipelvectomy procedures that we did for one patient who came with a very bad crash wound that involved the pelvic and the femur. It was around mida ya saa 2 usiku, tumeshatoka kazini, tunategemea kurudi nyumbani. Unapigiwa simu, unaambiwa bwana rudi, kuna mgonjwa yuko vibaya. Then we rush to the hospital and we found a very bad crashed woman with 24 years. She resided in Sanawari, and she was a pylon rider in a motorbike. And very unfortunately, that motorbike was trying to overtake the long truck, and it was stuck in the middle between the two trucks. And it was very
unlucky that the rider passed away, and this was a passenger in the motorbike, and she survived with that bad trauma. So when she came to the hospital, was in a very bad picture, and she was taken direct to operating room. So at the time I arrived, this lady was in the operating room, and I found the big trauma like that. We still have the challenge as been described by Dr. Boniface, EMD and all others. It was very difficult, and when we examined her, it was bleeding, was a sand, gravel, badly contaminated pelvic thigh injury. Then we went to see the patients. Fortunately, we have anesthetist nurses in many of these hospitals, and not anesthesiologists, but they are doing a great work. That anesthetist was able to stabilize this patient. I thought the patient was passed away, and I was asking, bado anaishi? Akaambia dokta, mzima huyu, endelea. So kwa hiyo we have to examine. To examine, I have no any other way to do, like lazima nitibu. Then I get lost. All the anatomy things was distracted. I get lost. Then nilikumbuka tu kitu kimoja ambacho tulifundishwa shuleni Muhimbili, na washukuru walimu wangu wa anatomy kwamba in a very hard situation in a pelvic, look for urethra. Then I found the urethral catheter and start searching for urethra in a female patient who have distracted the pelvic. It's hard because even in a normal female to get the urethra, in some doctors it's difficult. So then we start to introduce catheter. Fortunately, we get the urethra, and surprising, the urine was clear in this patient. Then we say, okay, we have the GPS now of this perineal area and pelvic, so let's go on. For the first time, I'm a trauma surgeon. I'm an orthopedic surgeon. I've never been a laparoscopist. And I had to open the stomach to see what's going on, because you don't know this blood comes from where. And we were able to stabilize these patients, and we did laparotomy, and we found the abdomen was good, just contusion and retroperitoneal hematoma. Then we'll get the external iliac vessels, and we have the next plan, what to do. Then half of the pelvic bones was gone, and we have to decide to do the hemipelvectomy. Take out half of the pelvis and see what will happen. This is a very big surgery, and the outcome is not good. Many of these patients passed away because of hemodynamical changes and compensatory, physiological compensatory of the body after trauma. But luckily, this woman survived the first 5 days, and later on, we say, okay, she had a challenge with the perineal, the issue of bowel, the issue of urine. Then we share with the KSMC surgeons. We took this lady to KSMC, and she had a permanent colostomy done, and now she has a permanent colostomy. Then we lost the contact with these patients, and this was a postoperative care. It was terrible, terrible. You couldn't know where you are. And this is the colostomy, things was done. So this woman was in colostomy. After 6 months, I phoned this lady. She came in our outpatient clinic. Then I say, wow, this is amazing. Then we have another step to go, and we have good prosthesis and orthotics in KSMC. I've been teaching there sometimes when I was a resident. Then I took her to prosthesis and orthotics, and it was surprising to them to see the hemipelvectomy. They have never done the Canadian prosthesis. It was the first time. So we had another panel discussion on what to do. So that was a step of casting, and it was very successful.
And later on, we were able to make that prosthesis for this lady. It was very good. She had a good fitting of the prosthesis and she was able to walk. So these things are real, happen. This is one of the examples of what terrible injury we are facing in a very limited resources. You know what to do, but you don't have things to use to do the outcome. So you use whatever available. You use whatever available, you use material, you use everything. Sometimes you use a prayers also to reinforce to reinforce the outcome. So it's a big issue, it's a big things that need to be taken into consideration. We can do very good in a primary prevention, but those people who are fortunate to get the injury, we need to do something to help. These are reproductive people who can support in the economy of this country, and they have the family and everything. So we need to collect our hands together in a multidisciplinary approach to be able to support our people. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Mashara, for your presentation. It was very heart-touching, and we hope that these cases will be going down as time passes on. The next session was supposed to be problem-based learning, but we shift this to the last part. So we are going to hear a 1-minute video from Amend. Amend is an NGO which is working with road safety initiatives in Tanzania, especially in school children's. And they have something to share with us, but unfortunately will not be able to be here around today. So can you play the video? Thank you very much for a nice video from Amendi. We have one talk, Continuum of Care, that will be presented by Dr. Lamla Shirima. Dr. Lamla? If she's somewhere, we can continue with the next presentation that will be given by Dr. Omar Buguyu from Ministry of Health. With regard to GAPASAT, how road traffic accidents and injury prevention is crucial to increase level of physical activity in Tanzania. Karibu sana Dr. Omar Buguyu. Yeah, good morning. I hope it is still morning.
Okay, I'm just going to take you through the global activities, global action plan on physical activities situation report. This is one of the assessment done in 2020 and 2021, aiming at understanding what is going on in the country so that we can understand the level of physical activities, we can understand the barriers and the facilitators for physical activities in the country. And it was supported by WHO through the Department of Physical Activities from WHO HQ and WHO Tanzanian region country office. When we were looking at the physical activities situation analysis, there are 4 areas of concern, and that is generally known as physical activities ecosystem. And with that physical activities ecosystem, there are 4 areas we look upon. One is looking how active the society is, how active the system is, meaning that how does the system enhance to support physical activities. And then looking at the physical environment, how the physical environment is supportive to physical activities. And later on, we see how the society behave when it comes to physical activities. So it was almost a year-long assessment, and it was coordinated by the Ministry of Health and Physical Activity Society of Tanzania. Dr. Waziri Ndonde was our coordinators. Mashiri and the team were part of this assessment, and we had the colleagues from Zanzibar and almost all physical activities association, including sports and other legal associations. We had members from various ministries and institutions, including BMT, the Sports Council of Tanzania and Sports Council of Zanzibar. The aim is to get information from all the corners so that we can understand what are the barriers and what are the facilitators for physical activities in the country. So when we look at how active our society is, we were just looking the political will in promoting physical activities. And very unfortunately, we found out that most of our society are active, but in most cases we are using, it is almost a road show, road traffic show when we are doing our physical activities. More than 80% of our physical activities were marathon, running, and all of those are done using the roads. We have very few physical space for doing physical activities. So active commuting, recreational physical activities, all of them are done along the road. And this makes our population very prone to road traffic accidents. When we look at the number of campaigns, the hallmark of those campaigns was Afya Yangu Mtaji Wangu, led by the former Prime Minister, Vice President, who is now the President of the United Republic of Tanzania, Her Excellency Samia Suluhu Hassan. We saw the number of interventions related to physical activities. In most cases is during the commemoration, we are having marathons during the national inauguration or major national events. We have traditional dances and a lot of those that showing that our society is active and it is well featured with the political wills. And these are some of the examples of our leaders who participated in physical activities with President Magufuli doing a hallmark of push-up. And that was a real icon to her. We have seen President Mwinyi, both
when you're senior and junior engaging in physical activities. And I was telling the colleagues yesterday, when we were looking at photos of presidents of Tanzania doing physical activities, we were missing a picture of President Mkapa doing physical activities, but the rest were very much engaged on physical activities. That showed that the political will is significant. And when we look at active people, we want to see if whether our people were physically active or not. We went back to see how did we perform on STEP survey in 2012. And what we found out that 80% of our society were physically active. And this was evidenced by number of people and number of our people were engaging on physical activities. Only 7.5% had sedentary behavior, a tabia bwete component. And that was back in 2012. Unfortunately, when we were assessing the finding on global school-based health survey in 2014, it is surprisingly that our young brothers and sisters or our children were very inactive, only 27%, just a quarter of our youth are physically active. And the level of sedentary behavior is maximum at around 20%. And we didn't judge this because we thought that probably the physical environment is not very supportive, and most of the parents prohibit their youngster either to use active commuting or engaging in sports because it is not safe. So there are some issues related to safety and probably made us being very poor in that way. But when we analyzed results from the STEP survey in 2012, despite of saying that we are among active continent or active country, it is very unfortunately only 6% of Tanzanians were engaged in recreational physical activities. The rest were either work related or it was due to the active commuting. That is not bad, but unfortunately, having only 6% who are mindful on their health, that is a bit shocking, because people who are doing physical activities as part of the recreational physical activity are the one who invest on health. The rest, it is just circumstances. When you are active because you are working, or when you are active because you don't have any other better means of transportation, that showed that we are active, but it is by accident, it is not planned. So our campaign now is raising the 6% of recreational activities at least to reach 20%. And in doing so, we are exposing a lot of people into road traffic accident because we don't have an adequate number of recreational areas, and most of the people are using road as an area for the recreational physical activities. So the study of Dr. Mashiri and the team now pave a way for us to have a safer recreational PA. We had a chance to look at almost 11 policies in mainland and almost 6 or 7 policies in Zanzibar, looking on if they address physical activities in any way. And fortunately, we found out that almost all policies describe something about physical activities. And we had almost 4 legislations, could probably mention them. We had almost 4 legislations that typically support physical activities, and probably they are very protective for those who are using our roads. And I could probably mention those acts. One is Road Act and Road Traffic Act. They demonstrate a lot about the
legislations, they give conditions on better ways of using roads, but it is very unfortunately, they pay little attention to the pedestrian because it's only zebra crossing, which was mentioned clearly on those areas. And on the Recreational Ground Act and the Urban Planning Act, they Act state clearly that in all urban planning, you need to have a recreational grounds. But unfortunately, during the development of infrastructures, we tend to change the use of those recreational areas. And in most cases, we are constructing schools, hospitals, or sometimes it becomes a marketplace. And unfortunately now we push people away from the recreational grounds, and then they are forced to go to the roads, which expose them to RTAs. Yeah, when we are looking at physical environment themselves, it is very unfortunately the public transport in this country, they are not very attractive. And colleagues like Mashili, I don't recall when did you use Daradara as a ways of commuting. And if you don't use Daradara, then we have to use Uber, Boda, which take us from our homes to our office direct. There is no even 500 meters that we can walk. Use of public transport in most areas is the one which influence the active ways of commuting, but unfortunately, our public transport is not very that much attractive, and most of the people who are using public transport in this country are coerced to use those ways of transportation. And again, I think our inspector of the police, as he said earlier, that most of their road infrastructure are not used properly. In most cases, when we are going to the traffic lights, 7 times out of 10, you'll find them, they are not working. And sometimes if they are working, people, they don't follow those instructions. And unfortunately, in the zebra crossing, like that photos that I took in Dar es Salaam, this one, people are selling clothes or goods on the zebra crossing because they know people are passing there, and it is a good area to sell goods because there's a lot of people passing. Unfortunately, causes congestion in those areas, and probably this is one of the hotspots for the accident. So the zebra crossing is not safe because it is not easy to pass through those areas. And again, as the last video clips that we saw, Africa is one of the most accident-prone area. Our contribution in road traffic accident in the world is 20%, but our contribution on the number of the motor vehicle in the world is only 2%. So our contribution on the number of motor vehicle and vis-a-vis our contribution on the road traffic death, it is 10 times. So we are not using the road traffic roads properly. And when you look at the global average of the death per 100,000 people who are involved in accident, we found out that Tanzania, our rate of road traffic death is almost twice that of the global and 1.5 times that of Africa as a region. And this is not probably because of the poor infrastructure that we have in the road, or our poor adherence on road traffic laws and regulations. But again, Dr. Boniface, as he said, probably poor healthcare system cause this rate of the death rate. As Dr. Boniface said earlier,
we can either leave situation as it is, or we can intervene. If you don't intervene, there's a cost. And if we intervene, again, there is a cost. So we need to bargain, we need to trade. If we intervene today, for example, issue of border, we incur the cost. That is a political. Someone will bear the cost. And in this case, will be our political leaders. We will share the cost, especially in monetary values, once we don't do anything. And globally, physical inactivities cause a loss of almost 54 billion per year as a direct healthcare cost. What Dr. Mashala was describing, I think it is very expensive to the patient, and it is very expensive to the Mount Meru as a hospital in general. And that is part of the direct cost. But there are almost a third of those costs is due to indirect costs attributed by a loss of productivity. Most of the people who are not engaging in income generating activities, like my brother there says, his children are not going to school at the moment. There's a lot of financial crisis on his family. This is probably attributed to poverty in his family and probably in the community that he's coming from. Again, if we don't intervene on the road traffic accident, probably most of our youth will not engage in physical activities, because we will not allow our youth to use active commuting or engage in physical activities at all. In 2012, we had an obesity of 80% as obesity in general. But with that 20% of the sedentary behavior in our youth, probably in 2030, our level of obesity will go higher than 8%. It could probably go to 20 or more. And that will also increase the burden, especially on the people who has diabetes, people with hypertension, and probably our premature mortality will also go higher in our society. So we have to do something, and part of this is just a recommendation to other ministries. We have more than 10 ministries which are engaged in this intervention. It is very unfortunate that health sector is overwhelmed with the demand on healthcare intervention and probably on this preventive measure. So these ministries need to be coordinated, need to be organized as independent sector. And that's why we have ministry, Prime Minister's office as a coordinator in our intervention. So I don't know how many sectors are here, but we call upon all sectors to engage, especially on prevention of motor traffic accident to our population. So thank you for listening. Thank you very much, Dr. Buguyu, for your overview on GAPASAT. And our last presenter, who was supposed to speak before Dr. Buguyu, is Ms. Remna Shirima. She's a physiotherapist. Sensitization and give immunization of COVID, and we start. Furthermore, we established isolation care treatment centers. These were supplied with the oxygen supply systems as shown by Momada, and these were. I hope we can continue. Karibu sana Ramla, and she's an advocate on physiotherapist and nutrition. Karibu sana. Thank you, and good morning, everyone. Last but not the least, I hope I can convey the message about rehabilitation. When we talk about rehabilitation, we don't really talk about in the context of health. We don't talk about rehabilitation as one profession. There are several professions that
all work within the rehabilitation arena. There's physiotherapists like myself, the occupational therapist, the prosthetic and orthotist. There's also speech and language therapists, clinical psychologists, and many more. I've mentioned those 5 because those are the commonly found in Tanzania, and those are the ones that in Tanzania are very much actively engaging in rehabilitation. So to start with, what is rehabilitation? Rehabilitation is a set of measures that assist individuals who experience or are likely to experience disability to achieve and maintain optimum functioning in interaction with the environment. Rehabilitation can reduce care costs and enable participation in education, gainful employment, and civic life. With this statement, as particularly the second statement, it sort of brings me to mind, and particularly reflecting what our first presenter, I can't remember his name, the patient, Gerald. Naomba nikuulize, baada ya matibabu yale ya kidaktari, ulipata matibabu ya rehabilitation kwa maana ya huduma utengamao, fizioterapia, kazi tiba, ulivyopata baada ya operation? Huduma ya kwanza ile nilivyoumea. Hapana, baada ya kufanyia operation. Ndio. Uliona wataalamu wa kwa Kiswahili chepesi ni mazoezi tiba. Ndio. Na pamoja na wale wa viungo bandia. Ndio, nipo nao. Safi sana. Kwa maana hiyo, mtu kama Gerald atapata huduma ambayo ni example of what happens or what should happen when somebody has sustained an injury. Now, when it comes to rehabilitation, in the aspect of trauma, we don't look at it from a musculoskeletal orthopedic point of view. When we see our patient, we need to see our patient stable. As long as a patient is stable, after having the initial intervention, whether that starts in CU or in the ward, but rehabilitation needs to start. It's important that we start that early because with an early intervention, it does help to improve the outcome of a patient. We look at the respiratory care, we look at positioning to avoid complications such as contractures. We look at them to ensure we optimize their ability to breathe well. We start very early also to help to maintain the range of motion of these patients and also prevent them developing pain. Once the patient moves from ICU, for example, to the ward or from the ward to outpatient, rehabilitation, that's when starts to continue, and usually it continues in an intensive manner. So if a patient had a brain injury, most likely that patient will require not only physiotherapy, would also require occupational therapy because they might have challenges with cognition in their day-to-day life. They would probably also need to see speech and language if the part of their brain that controls speech had been affected. And so when we have a team of these rehabilitation professionals, but also in conjunction with the doctors, clinical psychologists, that is when we say rehabilitation can reach its optimum. Now, in the case of Tanzania, there are a lot of challenges. What I'm describing here is an ideal situation, but that ideal situation is not really easily available in Tanzania. Most of these professions are actually found in our national hospital and regional hospital. When you start to go down the health level to district or health centers, these professionals are really difficult to be found. In Tanzania, currently, the estimates from Ministry of Health
we only have 450 physiotherapists to serve a population of close to 60 million for the whole country. We have about 179 occupational therapists. We have 230 prosthetic and orthotists, and we only have 5 speech therapists for the whole country. The situation is pretty dire. Now, apart from the number being very small, we also have challenge of infrastructure, availability of equipment to do the rehabilitation, but also availability of space. In cases, apart from national and these very well-established regional hospitals, space for rehabilitation is probably equivalent to a small storeroom. It's always an afterthought. Now, when it comes to rehabilitation, when we look at what Dr. Mashala had presented with that patient who was an amputee, you need a lot of space for rehabilitation, to put the parallel bars, to put splinting materials, to put exercise bikes, the large treatment beds that are needed. And so these are the part of challenges that we have. We don't have the numbers, we don't have the space, we don't have equipment. We also have a challenge of our patients disappearing. They get seen in the ward, but they don't move from the ward to come out in outpatient to continue with rehabilitation. And this could be because of so many reasons. One of the reasons is awareness of the patient that they actually do need to continue with services, with rehabilitation services. Part of it could also be that these patients have been discharged and they come from other regions. And where they go, they don't have those services and they can't stay, for example, in town to get that help because they have to go back to their home. So that's a challenge. Another challenge, of course, is cost. Cost of rehabilitation can be very high, particularly for someone who may not have insurance. Rehabilitation, when you come to, particularly for physiotherapy, you might find that a patient would come requiring physiotherapy every day. So if you had a brain injury, a head injury, or you had a spinal injury from trauma, or you were an amputee, coming in for physiotherapy, and especially at the beginning, you probably need to be seen not less than 3 times a week. Now, if you're paying out of pocket, even if you are paying a minimum and nominal amount of 15,000 shillings, that 15,000 shillings, multiplying it times 5, that becomes 75,000 shillings. Now multiply it in 4 weeks, in 3 months, in 6 months, because at times these patients, you have to see them up to a year before discharge. That can be quite a bit of money for a lot of people. So a lot of people end up having to stop their rehabilitation before they reach their optimum. Another challenge is, of course, the length of time. Patients get tired. It's very taxing for a patient to come to a hospital every day for 6 months. And most of the time, these type of patients do not just come by themselves. They come with carers, sometimes 1 or 2 people, because that is the amount of people they need assistance to be able to get to the hospital. So not only does the patient is losing out, but also the carers who have to stop their work to be able to take care of the patient by bringing that patient to the hospital. So these are the challenges that we face, and sometimes when it comes to rehabilitation, we have to balance out, how do we do it? How do we assist these patients to achieve their optimum function when they're limited by resources, they're limited by time, they're limited by access in coming in for rehabilitation. So just to finish off, what is the way forward? One, for sure, we need to increase the number of trained personnel. So this is the call to the government, to the training institution to look into it quite seriously, because
as we have seen, these numbers, unless we also change our policy about border, so these numbers are increasing. We have quite a number of patients requiring rehabilitation. So we need to train more personnel. When we compare ourselves to higher income countries, actually not even higher income countries, just our neighbor, East African neighbor, Kenya, we have 450, they have 4,500 physiotherapists. That is a big difference. So we need to at least aspire to get to where our neighbors are. We also need to advocate for universal health coverage. We need to have people have some form of health insurance so that they can access rehabilitation services, because it is very much needed and it is very costly, because most of the time rehabilitation takes a long time. We also need to foster multidisciplinary teamwork, or they also need to advocate that rehabilitation is needed at the time when we're talking about discharge of this patient. Because sometimes also when patients get 3 months down the line, they realize where they've gone was not the right place, then they come at a time when they've already developed complications. So we need to foster multidisciplinary care. Of course, the last one is education. Education to the public in order to prevent these injuries from occurring. And when they do occur, we also need to educate the public that rehabilitation is also part of the whole package when it comes to taking care of this patient, and that they can access these in the number of areas that rehabilitation services are available. Thank you very much. Thank you very much, Lamra, for your nice presentation on physiotherapy. We're now coming almost to our end of the session, and I would like to take this opportunity for you to ask questions, give comments. So I'll give like 1 minute of brainstorming. You can brainstorm with your friend or your colleague nearby. And then you can come up with your feedback on what you think should be improved. Or if you have any question to the panelists, it's also being welcome. So the time is for you. And also, please, the speakers take notes if the question is directing to you. And at the end of the sessions, you are going to speak or respond to those questions. Karibuni sana. Do you have ushers for Mike? Okay, fine. Dr. Lugajo. Hello, Mr. Chairperson. Thank you so much. Wonderful presentations from the panel and very practical. Gerard, Pole sana. Yeah, thank you also for the director of MOI giving options for life for Gerard. Naomba kama utaniruhusu mwenyekiti niongee Kiswahili. Ushapewa tani. Asante sana. Kweli swala la ajali na matumizi ya barabara, wote hapa ni wateja na ni swala mtambuka. Tunaona ajali zikiongezeka na yamejadiliwa mambo mengi mazuri sana hapa. Mimi kama mtumiaji wa kawaida wa barabara kila siku, nimenote baadhi ya vitu ambavyo nafikiri vinatakiwa vitafutiwe njia kwenda kwenye utafiti na kwenda kwenye legislation kabla ya kuwa applied. Labda nitaviongea hapa ili panelists wa vitake up. Cha kwanza ni attitude ya motorists ku respect watumiaji wengine wa barabara. Sijui tulitoa wapi kwamba magari makubwa yanadharau magari madogo, alafu na magari madogo yanadharau wanaovuka barabara au wanaoendesha baskeli, as if kwamba wao ndo wana haki miliki ya kutumia barabara peke yao. Lakini pia kumekuwa na kutoheshimu kabisa zebra crossing kwenye baadhi ya miji mikubwa, pamoja na kwamba zebra crossing ipo na sheria zinajulikana na madhara ya kupata ajali kwenye lile eneo yanajulikana, lakini bado imekuwa kama favor
kwamba nikiwa kwenye zebra crossing basi niangalie kama dereva atapunguza mwendo, vinginevyo ile haki yangu kama mvuka kwa miguu haiheshimiwi. Hiyo moja. Kwa hivyo nitatamani sana kusikia majibu kwenye hilo. La pili ni kuhusiana na jinsi tunavyolea watoto wetu na jinsi ambavyo mitaala ya shule inavyoweza kuaccommodate matumizi sahihi ya barabara na usalama barabarani. Baada ya kuimport culture nyingi, mojawapo ya kitu maarufu sana sasa hizi ni video games ambazo zina encourage deliberate collisions za magari. Kuna kitu kinaitwa GTA 4 kwa mfano, GT4 au GTA4. Ukienda kwenye shopping mall makubwa unakuta watoto wanacheza video games ambazo zina promote collisions, zina promote mtu kwenda kumgonga mtu. Kwa hivyo unakuta mtoto anakuwa akiwa na hiyo adrenaline rush kwa ajili ya kwamba kugonga ni kitu cha kawaida. I wish kungekuwa na same video games ambazo zina promote road safety, ambayo ingekuwa inatujengea jamii ambayo ni bora zaidi kwenye kuepuka ajali za barabarani. Kwa hivyo natoa shime pia mitaala yetu tuiangalie kama inafundisha usalama wa barabarani kama topic tu, na kama inatosha au inahitajika kuboreka zaidi, ili tulee kizazi ambacho kinaheshimu watumiaji wengine wa barabara na kupromote usalama barabarani. Asante. Thank you very much. Next. Okay. Can you introduce yourself and then ask? Leo, asante. Naitwa Agri Mshana, Program Officer kutoka kitengo cha idara ya kinga, Wizara ya Afya Makao Makuu Dodoma, kitengo cha elimu ya afya kwa umma. Swali langu naelekeza kwa kamanda wa polisi wa usalama barabarani. Kumekuwa na fununu kwamba wamiliki wa mabasi wanatoa motisha kwa madereva wanaofika haraka katika safari zao. Lakini toka nimeanza kusikia fununu hizi, sijawahi kusikia siku kitengo chako kamanda kinatoa taarifa kwamba dereva labda Hassan Juma ilibainika kwamba ajali ilitokana na kwamba aliambiwa na mmiliki wake awahi safari na akasababisha ajali, na sijawahi kusikia mmiliki wa basi amechukuliwa hatua kwa kusababisha dereva Hassan kwa motisha wake ili awahi katika safari fulani. Je, kamanda, hizi fununu kwanza ni za kweli? Moja. Mbili, mbona hatusikii hatua ikichukuliwa kwa wanaohusika? Asante. Shukran sana Mr. Mshana. Thank you, the high table. My name is Vincent Mosha from Bishop Secondary School. I have two questions. The first question will go to the first presenter, Dr. Frederick, and the second question will go to the police officer. My first question: I heard about the barriers that hinders active environment. One of them was negative enforcement. What are these negative enforcements? Second question: the police officer. One of the measures to take so as to prevent road accident is regular checkup of vehicles, motorbikes, or lessons to the drivers. But usually this is done by the traffic rarely. How will this prevent road accidents? Thank you. We have another question on that side, please. Asante sana, ninaitwa Joel Seni, ninatoka Association ya waendesha baiskeli. Hili linatuhusu sana sisi, sio tu kwa Tanzania, lakini kwa Afrika yote. Juzi tu hapa mmoja wa waendesha baiskeli mwenzetu, binti kutoka Eritrea na ni mshiriki wa mashindano, amegongwa na
akiwa anafanya mazoezi na amefariki dunia. Mimi labda nilikuwa nina pamoja na swali, lakini nilikuwa nataka nitoe mapendekezo kwa taarifa zetu zifikishwe kwa law enforcers, hasa kamishna wa jeshi la polisi upande wa usalama barabarani, kwamba tukizingatia vitendo vya unyanyasaji wa kijinsia vinavyopelekea ubakaji kwa wanawake na nini vimepungua sana baada ya sheria kali na adhabu kali kutolewa kwa wale wenye such criminal minds. Lakini kama alivyotangulia kusema mjumbe aliyetoka kuongea juu ya attitude ya mtu ambaye anaye cause accidents, road accidents, huwa ni criminal mind, the same criminal mind ambayo anakusudia. Wengi wanakuwa wanafanya hivyo sio kwa sababu gari limekataa kufunga breki au alikuwa na sight mbaya, hakuona mtu ambaye alikuwa aliyemsababishia ajali. Wengi huwa ni kupuuza. Mimi binafsi nishakuwa involved kwenye accidents kama hizo, ila sustain bad injuries. Kesi kaenda mahakamani, jamhuri kamshtaki yule mtu, kesi kaenda mahakamani, imefika mahakamani, huyu mtu alikuwa amelewa, imegundulika hivyo baada ya kuwa ametugonga, lakini hukumu ilipokuja ikatoka kwamba anyang'anywe leseni, isimamishwe kwa muda wa miezi 6 na taso, na alikuwa amekusudia kulewa na kuendesha gari. Mimi nilipofuatilia hukumu mahakamani, nikapewa hukumu ya kwamba amefungiwa leseni yake na haruhusiwi tena kuendesha kwa muda wa miezi 6. Lakini mtaani ninamkuta yeye amepewa hukumu ya kwamba arudishiwe leseni yake, kwa kuna double judgment. Na hizo hukumu ninazo hata leo, zote mbili. So tunaona tatizo lingine ya kwamba law enforcers, labda sheria hii ya makosa ya usalama barabarani haina meno makali sana, labda iongezewe meno, ili mtu anapofikiria commit such a dubious crime, the same thing, mtu anayebakwa anaharibiwa maisha yake na trauma is almost the same. Mtu ikigundulika umesababisha ajali kwa kukusudia na hukufuata sheria za usalama barabarani na zipo, you are causing the same thing. It's relevant to what you can do kwa unyanyasaji wa kijinsia. Kama ndugu yangu hapa Gerard sasa hivi, hiyo trauma, how do you take it out? Thank you very much. The last 3 maybe. Gender, please. Oh, gender on this side. I'm not gender. Yeah, there's one. Okay, asante presenters wote, lakini swali langu linaenda, sio swali, maybe ni comment au recommendation, inaenda direct kwa polisi. Mimi ninatokea KSMC Moshi. Tunaona ajali nyingi sana na ninakaa just a walking distance to KSMC, lakini siwezi kuendesha baskeli wala kutembea kwa sababu unajitafutia kwenda kulazwa KSMC kama unafanya hivyo. Kwa hiyo ni gari. Na barabarani tunapopita pia hata dayo magari, kuna haya mabasi makubwa haya ambao wanasema kwamba walishapewa, labda polisi sio walishapewa kitu, yani kitu kama hicho wanasema. Yani unapita, unajitahidi hata kama uko na baskeli ama uko na mguu au uko na gari, unajitahidi kupita unavyotakiwa, lakini gari kwa sababu ni kubwa wanadai lina overtake linavyotaka. Kwa hiyo wewe inabidi uende barabarani ugonge hizo wale wapita kwa mguu ama udumbukie kwenye mfereji, ambao nafikiri ni cause moja hapo ya injury, kwa sababu eti basi ni kubwa na mwenyewe sio anajulikana na polisi wote na hachukuliwi hatua. Kwa hiyo yeye ana right ya kufanya kila kitu. Kwa hiyo nafikiri kama tunataka kupromote like physical activity,
ni vitu vingi inabidi tuviangalie. Multi-sectoral collaboration ni important sana, kwa sababu nafikiri tunahitaji sana kufanya kazi na mapolisi, maybe especially traffic, kwa sababu wao mara nyingi ndio unakuta hivi vitu kinatokea hapo hapo na analiona basi linapita na analiacha, ama bodaboda sijui alifariki, badala ya kuwa makini sasa ndio wanazunguka barabara nzima wanagonga watu wenyewe kwa wenyewe wanajigonga. Asante sana kwa comment. Mkono mmoja huku and then tunarudi upande huu. Habari za asubuhi. Mimi naitwa Lukman Mbululo, natokea chama cha walimu wa mazoezi ya viungo Tanzania. Si swali, ni comment au kama ni maboresho kwa presentation ambazo zimetangulia. Tumeona kwamba kuna research imefanywa kuhusu matumizi ya vilevi yanavyochangia kwenye ajali. Lakini kuna kitu kimoja naona kama kimesahaulika, sleep deprivation, ambayo inaweza kuwa ni either imesababishwa na matumizi ya excess caffeinated drinks au cocktails au stimulants au alcohol, ambayo inapelekea mtu aache asipate usingizi, aendeshe gari lake au akamilishe safari yake kwa muda ambao amejipangia kwa kujinyima usingizi, na baadaye usingizi ule unakuwa ni chanzo cha yeye kupata ajali. Nadhani hilo ingekuja kuongezwa katika research iliyofanyika, kupanua wigo, kwa sababu alcohol peke yake, kuna mwingine atakwambia mimi nakunywa pombe pale ninapokuwa na safari ndefu ili nisilale njiani. Hiyo moja. Mwingine anatengeneza cocktails za stimulants, caffeinated drinks, anaweza akachanganya kahawa, energy drinks na mihadarati mingine, ili mradi tu asilale barabarani, aendeshe moja kwa moja. Thank you very much. One last from this side. Mikono ni mingi kweli hapa. I am Winsesco from Shubi Secondary. I have two questions. The first one, but the first one is the comment. There is a nation in the community that borders, when they get accidents, they are stigmatized in the service provision. How far is this notion true in your vision? But the second one, I'd like to make it in Swahili. Swali langu linaenda direct kwa police office. Mmeongea vitu vingi lakini hamjaongea kuhusu elimu kwa hawa bodabodas. Unakuta watu kama sisi, yani tuseme umetumwa zako sokoni. Umetumwa sokoni, unaangalia yule mtu unayemjua, unapanda pikipiki. But unakuta hana elimu, unapanda tu kwa ajili unamjua. Sasa inapelekea yenyewe unakuta inatokea ajali na inaweza kuzuilika. Inaweza kuzuilika lakini hana elimu, yani kiasi kwamba anaweza akafanya namna fulani ambao ajali itatokea, but kwa ajili hana elimu ajali inatokea, ila ingekuwa na elimu lisingetokea la kutokea. Thank you very much. I think that should be closing our question session. Let us, our panelists, to respond, and if we have more time, I will allow more, but if not, then you can meet with participants in the coming hours. Thank you very much. Should we start with Dr. Mashiri? Okay, thank you. So I'll try to remember the questions that were targeted to me. I think the first one I should give priority to Vincent, right? First of all, I would like to congratulate him for asking a question, because nakumbuka sisi wakati tukiwa wadogo tulikuwa tuwezi kuuliza maswali. He's asking about what are the negative reinforcement that I talked about when it comes to active commuting. I think this has a lot to do with perception. If you're walking or you're cycling, you are regarded as somebody with low socioeconomic status. So you're not rewarded, right? If someone is driving or they have a motorcycle, they're regarded as people with money,
high socioeconomic status. So that is negative reinforcement, because if you're walking or you're cycling, you are not being rewarded, because people will think that you are from a low socioeconomic status. So that's a negative reinforcement. The other question. Kwa swali lingine ambayo liliulizwa, nadhani watu wengine wanaweza kalijibu pia, linahusiana na video games. Nadhani comment ndio collision. Na ni kweli, labda Dr. Buguya anaweza kaongezea hilo kwamba katika brain kinachojengeka wakati mtoto anafanya zile games, inawezekana kabisa kwamba baadaye akija kufanya kuendesha gari atakuwa anafikiria kufanya hizo collision. Ni vitu ambavyo vipo, na tunajua kwamba watu ambao wanafanya risk driving, of course, katika umri fulani wanakuwa na mawazo ambayo yanaweza kapelekea kusababisha ajali. Na katika vitu ambavyo tunafikia kuviaddress ni kwanza kutoa elimu kwa watoto wadogo pia, lakini pia mojawapo ya kitu ambacho tumekifanya hivi karibuni ni kutoa mwongozo kwa ajili ya kushughulisha mwili, Physical Activity Guideline of Tanzania. Kwa mara ya kwanza tumekuwa nayo, na inaongelea kitu kinaitwa tabia bwete, sedentary behavior. Na one of the thing ambacho kimeongelewa sana katika mwongozo wa sasa ni swala zima la kuepuka tabia bwete, sedentary behavior. Na issue ya video game ni kitu ambacho kipo sana, na matumizi ya simu. Kwa hiyo nadhani kwa mwongozo huu itasaidia kwamba watoto pia na sisi kama wazazi tufahamu tunatakiwa kuwasaidia watoto ili wasiweze kujenga tabia kama hizo. Swali lingine nadhani nitakuwa nimemaliza kwangu. Dr. Boniface. Asante Dr. Chilo. Mimi nafikiri nalo moja tu, which was asked by our sister secondary school pupil. I didn't get your name. It was about boda crash victims are being stigmatized in getting services. The answer is no, they are not stigmatized. They are attended just like other patients. Kwa Kiswahili, nizunguke kwa Kiswahili ni kwamba alikuwa anauliza kwamba wanaopata ajali wa bodaboda wakifika hospitali wana stigmatize, wananyanyapaliwa. Jibu ni kwamba ni hapana, wanachukuliwa kama wagonjwa wengine. Yapo maneno kwamba eti wakifika wanakatwa miguu si nini. Sio kweli. Sio kweli. Ikitokea basi we mguu kakatwa ni kwamba tumeshindwa kuokoa. Training yetu atakubaliana na mimi na Dr. Mashala, inatakiwa kiungo jitahidi kukiokoa kwa nguvu zako zote. Kwa hiyo hata kama akaumia sana, mguu unaweza kasagika kila kitu kimesagika, lakini bado waga tunatoa muda, then ikishindikana ukiuacha huo mguu utamuua. Kwa hiyo inabidi utoe. Wale wanaokatwa wanakuwa yani haiwezekani, ukiuacha utamuua. Lakini kama unaweza ukasurvive utanani, kama muona huyu amepresent Dr. Mashala, there is no way wange rescue, ndio maana wakatoa. Kwa hiyo ile zana ya kwamba wanatengwa haipo, wanahudumiwa kama wagonjwa wa kawaida. Asante, nilikuwa sina lingine. Commissioner, Naibu Commissioner. Asante Dr. Chio. Nakala pengine ule muda ulionipatia wakati ule ulikuwa ni mdogo sana, ndio maana bado watu walikuwa na hamu ya kutaka kusikia zaidi. Basi tutajitahidi kujibu kwa kifupi. Maswali bahati mbaya sikuweza kuchukua majina ya waulizaji, lakini nitakuwa najaribu kujibu kulingana jinsi nilivyokuwa mjadu kuyaandika. Swala la kwanza kuhusu masuala ya attitude za motorist, kwamba kuna mtindo wanasema tunasema bullying behavior. Ni kweli hii ipo. Tukua sheria inakataza na tumekuwa tukichukua hatua kwa wale wanaobainika. Lakini kama nasema kwa swala hilo la barabarani pia ni swala limtambuka. Hata humu ndani pengine tupo madereva ambao tunaendesha kwa nakati tofauti, lakini sasa kimsingi ni swala la hapa kichwani, kwamba kichwani kwako je inakutuma nini. Kwa hiyo kimsingi ustaarabu ni kuendesha, tunasema kwamba unapokuwa barabarani basi jali maisha yako na maisha ya wengine.
ya maisha yako na maisha ya watu wengine. Kwa hiyo kama una gari kubwa, basi kwamba una gari dogo au mtembea kwa miguu, wamfanya tabia hiyo. Kwa hiyo nafikiri swala la kuelimishana katika jamii ili tabia iweze kuondoka. Jambo lingine pia swala mmoja aliongea swala la kudharau zebra crossing. Ni kweli tabia zipo tabia, lakini pia kuna mchakato ambao wa kutunga kanuni katika sheria ya usalama barabarani kuhusiana na swala hili la zebra crossing. Kama itapitishwa hizo kanuni kwa kawaida kwamba dereva yote yule kwa mwaka unatakiwa upewe maxi tunasema points 15 kwa mwaka. Sasa kuna makosa ambayo yameainishwa kwamba kila unapotenda kosa basi tunatoa point. Tunatoa point kwa maana hiyo. Moja wapo ya kosa ambalo limeainishwa ni ile zebra crossing. Mara ya kwanza waliweka point 3. Kwamba ukifanya kosa katika zebra crossing tunadeduct 3. Sasa imagine katika 15 ambazo leseni yako umepewa kwa mwaka, ukitolewa 3, inafikiri pengine inawezekana pengine ndani ya mwezi mmoja au kwa wiki moja tuweze tukafuta leseni yako. Kwa hiyo tunajaribu hiyo kanuni kama itapita, basi itatusaidia pia katika udhibiti vitendo hivi vya kihuni ambavyo vinafika katika zebra crossing, pamoja na hatua ambazo kwa sasa hivi zinachukuliwa kupitia sheria ya usalama barabarani. Ingine swala mitaala shuleni. Ni kwamba hakuna mtaala wote ambao una swala la usalama barabarani. Hata sisi tunapoenda kwa mashuleni tunaenda kufundisha tu kwa vipindi kama au sio kama extra curriculum. Yaani tunakwenda tu kuhusiana na uongozi wa shule na kupata vipindi na kuwafundisha. Labda kupitia mjadala huu, basi nafikiri wenye udhibiti wa hizo shule za msingi, sekondari ni muhimu. Nafikiri it's high time sasa kwamba ili kipata nafasi likaingizwa katika mitaala ingeweza kusaidia kwa kiasi kikubwa sana kuondokana na hayo ambayo hazitajali barabarani. Kwa hiyo nafikiri wanafunzi wakifundishwa katika mitaala yao, basi itatusaidia hasa katika vipindi vya shule msingi na kwa sekondari. Ila kwa sasa hivi kwa kweli hakuna mtaala wote ambao una masuala yote yanayohusiana na masuala rasmi ya sheria ya usalama barabarani. Ingine, wamiliki wa mabasi wanatoa motisha kwa madereva wao ambao wanavunja sheria, wanawahi kufika kwenye pointi ya mwisho, labda pengine anaanzia Arusha anakwenda Dar es Salaam au anaenda Mwanza, yeye anayewahi. Kwa kweli ipo katika mazingira ya fununu. Isipokuwa kuna wapo madereva ambao wamekuwa wakifanya hivyo, lakini wapo kamata madereva huwa kama labda pengine kama wanakula njama na matajiri wao, huwa hawakubali na wale matajiri hawakiri kwa maana husika katika utaratibu huu. Kwa hiyo tunakosa ushahidi wa kumuunganisha wamiliki. Lakini madereva tumekuwa tukichukulia hatua mbalimbali, adhabu mbalimbali kufikisha mahakamani. Wapo ambao wamefutishwa leseni. Mathalan kwamba huyu dereva ambaye amefungiwa leseni kwa mwaka, maana yake pengine mwaka mmoja au miezi 6, maana yake anakuwa afanye kazi. Kwa hiyo anaondoa kipato kile, anategemewa na watu wengi. Kwa hiyo nafikiri pia ni adhabu tosha kama tunapomfungia kwa maana kosa ajira kwa muda huo. Kwa hiyo tukitegemea kwamba kipindi hicho basi upate muda wa kufanya rehabilitation ya tabia yake. Lakini kwa wamiliki kweli wakati mwingine inakuwa ni ngumu, isipokuwa kama ikipatikana ushahidi wa dhahiri shairi, basi naye pia anachukuliwa hatua kama anazochukuliwa wengine. Jambo lingine, swala jingine, kuna swala wameuliza kwa swala la ukaguzi wa leseni. Ukaguzi wa leseni kwamba inaonekana kwamba ufanyiki wa dharura au wa mara kwa mara. Naweza nikasema pengine unafanyika lakini pengine hautoshelezi mahitaji. Pengine utoshelezi mahitaji kama nilisema katika ule awali, kwa inawezekana wakati mwingine kutokana na uchache wa askari wanaofanya hizo kazi, lakini wakati mwingine pia ni swala la muda, wakati mwingine pia inakuwa ni tatizo. Lakini niseme tu kwamba swala kucheki leseni za uendeshaji wa magari ni la kimsingi, na inapopatikana nafasi unapokuwa katika incident fund huwa tunakagua, na wengine huwa tukafungia. Na inapotokea umefanya kosa ambalo hatarishi,
huwa tunachukua leseni, tunakagua, na kuna mamlaka mbili. Kuna unaweza kufungiwa leseni kupitia upande wa idara ya polisi, tuna mamlaka hayo kupitia au wakuu wa usalama barabarani wa mikoa wana mamlaka hayo, na pia kuna wakati mwingine ukibainika umetenda kosa ambalo ni hatarishi, pia mahakama ina mamlaka ya kufunga leseni. Kwa hiyo ukaguzi unafanyika, inawezekana pengine usiwe kwa kutosheleza mahitaji, lakini kufanyika huwa unafanyika. Alafu mwingine aliuliza kuswala, nafikiri mwendesha baiskeli, sema kulikuwa na hukumu mbili. Sasa sijaelewa kwamba hizo hukumu mbili zilitolewa na mahakama moja au mahakama tofauti. Sasa kidogo ninashangaa kwa sababu nafahamu hukumu kama ilifikishwa mahakamani, hukumu inakuwa moja, unless kama alikata rufaa akaenda mahakama hiyo zaidi ya pale, basi inakuwa inawezekana ikawa kwa mazingira kama haya. Lakini kama inaonekana kama alifungiwa na kukata rufaa na akaendelea kufanya kuendesha barabarani kama alikuwa na leseni, basi ni kosa, ni kosa pia. Alafu na katika nafasi nyingine tena kama inasema kama adhabu ndogo, ni kweli wengi walalamika sheria za barabarani kwa adhabu ni ndogo, na pengine inawezekana pengine watu huwa hawaditaa, haiwafanyi waogope, wafanye kuogopa, ndio wanatenda makosa kwa sababu ya mazoea. Sasa tatizo ni kwamba sheria imetungwa, inapotungwa basi kwa wakati ule ndio hiyo inayotumika, hatuwezi kwenda nje hapo, isipokuwa kunakuwa na marekebisho mara kwa mara. Hapa nitoa wito wakati mwingine kuna wanapofanya marekebisho ya sheria hizi huwa wanashirikisha jamii. Sasa shida yetu wakati mwingine pengine kutokushiriki katika michakato, kutokushiriki katika michakato. Kwa hiyo kuna wale wachache wanaoingia, huwezi kujua wengine pengine wanakuwa na interest zao. Sababu hii swala la sheria usalama barabarani mara nyingi sana ukuta kwa wengine wale tuseme kwamba wakosaji watarajiwa, wengi wao ni wao ambao pengine wana uwezo. Kwa hiyo wakati mwingine wao wanakuwa lobbyist kuingia katika maeneo ya utungaji wa sheria na kujaribu kulobu ili sheria zitakazotungwa basi zisiwe ngumu sana dhidi yao. Kwa hiyo kama sisi wananchi hatui macho na sisi tukashiriki, basi kwa kingine tunakuwa sasa waathirika au wahanga wa hizo sheria. Kwa hiyo nitoa wito basi inapotokea nafasi za kushiriki basi tuwe na shiriki katika michakato hiyo. Nyingine swala mabasi makubwa kuvunja sheria na bila kuchukua hatua na jeshi la polisi, siwezi kukataa kusema ni kweli au sio kweli, lakini kwa tingine inatokana pengine na nadharia. Tunasema sheria za Tanzania nasema kwamba raia wote tuko sawa mbele ya sheria. Tuko sawa mbele ya sheria. Pengine wakati mwingine pengine law enforcers wanaweza kwa pengine ndo wenye tatizo katika utekelezaji. Na mimi niseme niwe muwazi tu kwamba sio kwamba kwa askari wetu wote integrity yao katika kuchukua hatua iko sawa sawa, sio kweli. Watofautiana, wako wengine ambao pengine hawana integrity ya kutosha katika kuchukua hatua, basi wakajiingiza katika mambo mengine pengine ya rushwa na nini, na yakapelekea pengine watu wakaona kwamba pengine kuchukua sheria hatua kwa sababu ya matatizo hayo. Lakini sio kwamba kama jeshi la polisi kanuni au taratibu za sheria ziko wazi, na kama viongozi huwa tubariki masuala hayo, na tunapoonekana sisi yanapoonekana mambo kama haya wazi, basi hata wananchi tunatoa namba za hawa kosa, na hiyo basi tuweze kufanya utaratibu huo. Nyingine nafikiri ambalo la mwisho nadhani itoka kwa mwanafunzi hii ambayo inasemekana kwamba kuna swala la nafikiri ile bullying behavior ya watu wa bodaboda, basi wanakuwa wanaona kama wao wako juu au kama wanakuwa wanafanya vitendo ambavyo pengine vinaathiri jamii. Ni kweli zipo tabia za namna hiyo kwa baadhi ya bodaboda ambao wanafanya hivyo, lakini hili pia kama nasema kama liko kwa swali la pia attitude zao. Lakini bodaboda hawa ni zao la jamii, ni zao la jamii ambao wanatoka katika jamii, na wako ambao wanafanya ni kazi halali. Kwa hiyo wanafanya hivyo, hatuwezi kusema wote, bali wachache ndio wana tabia za namna hiyo. Lakini nafikiri kimsingi jamii sisi tuendelee kukemea vitendo vya namna hiyo, tusivipe nafasi au tusiviunge mkono.
Na si jeshi la polisi tumekuwa tukitoa elimu katika vijiji vya bodaboda, huwa tunawakusanya bodaboda, tunawapa elimu. Naona kuna wengine ambao tunakuta nao tukawapa elimu, wengine wanabadilika, unakuta hata utendaji wao uko tofauti. Sasa bahati mbaya tu kwamba hakuna chuo kinachofundisha biashara ya bodaboda. Kwa hiyo unakuta pengine hata behavior zinatofautiana. Lakini kama kungekuwa na vyuo ambavyo vinafundisha kwamba hiyo biashara bodaboda kwamba wetende katika nani gani, basi pengine mambo mengine yangeweza kuwa solved. Kwa sababu bahati mbaya sasa mtu akipata pikipiki yake, akapata leseni au mwingine hata hana leseni, anaingia kwenye biashara hiyo. Sasa wakati mwingi sana anakuwa anaharibu biashara hata kwa wale ambao pengine wako wastaarabu. Kwa hiyo mimi naamini kabisa elimu ni kitu cha kimsingi, na kwa wale ambao wanatenda vitendo vya namna hiyo, basi na sisi kama jamii tusikae kimya, bali tukemee vitendo vya namna hiyo. Na mwisho niseme ni kwamba swala la usalama barabarani ni swala la jamii yote mzima, ni swala mtambuka. Kila mtu ana nafasi yake katika mchango wake katika kuhakikisha barabarani kunakuwa salama. Asante. Nashukuru sana. Nadhani maswali mengi yalikuwa kwako. Sijui labda Gerard, kama una swali limekuja kwako, au kama hakuna watu tukasema pass. Kama una comment sekunde 10. Mimi nashukuru tu kwa uwepo wenu, sina swali. Nashukuru. Twende kwa yes, kuna swali lolote ambalo limekuja kwa Ramla? Comment. Dr. Bugu, okay, Ramla. Au comment? Comment ni kusisitiza kuhusu kufanya kazi kwa pamoja. Jamii lazima ipate elimu kuhusiana na matumizi sahihi ya barabara. Vile vile tukiwa mahospitalini tufanye kazi kama timu, kila mmoja na nafasi yake, tuweze kuwahudumia hawa wananchi ipasavyo, na wananchi na wenyewe wana nafasi yao, kwamba moja, wafuate taratibu za barabara, lakini pili, wanapopata huduma basi waifuatilie ile huduma mpaka mwisho, na wawe sehemu wakijua kwamba waelewe ile huduma wanayopata ni kwa nini. Waendelee kuuliza maswali, wasichoke na wasikate tamaa. Asante sana. Shukran. Ubuguyu, Dr. Hapa kuna swali moja kwa moja kwa wizara, lakini kulikuwa na maoni ambayo tunatakiwa tuchukue kama comments. Nafikiri tutachukua, na kubwa zaidi na watu wetu wa Wizara ya Mambo ya Ndani nafikiri wamezungumzia vizuri kwamba utii wa sheria bila shuruti ilikuwa ndio key, lakini sisi kama jamii kwa ujumla ndio tuna wajibu wa kuhakikisha kwamba jamii yetu inaishi salama. Kwa hiyo ili swala la usalama kwetu tukiwa barabarani, matumizi yetu ya vyombo vya moto wote tuzingatie. Very unfortunately, wakati mwingine sisi huwa tunatamani sheria igeuzwe ili sisi tufanikiwe. Mimi nikiwa na drive wakati mwingine huwa napenda niende mbio zaidi na traffic niache kwa sababu mimi ni daktari. Alafu kuna askari ambaye anataka kuendesha upande wa kulia kwa sababu yeye ni askari, inabidi tumpishe hata kama hawai popote, hata kama anawahi bado. Yeye anataka apite upande wake wa kulia ili apishwe na hana sababu yoyote ya msingi. Nafikiri ni swala la tamaduni, uelewa, na ni swala la hasa wadogo ambao wapo hapa tujifunze, na utii wa sheria uwe ni sehemu ya tamaduni, isiwe ni kwa sababu kuna punishment tumewekewa mbele yetu. Shukran Dr. Mashala. Labda mimi niseme tu kwamba swala la usalama barabarani tumewaachia kama polisi ndio wanahusika, lakini nafikiri ni kitu ambacho kinawazidi nguvu. Polisi wetu wana majukumu mengi, wana kulinda kwanza usalama wetu, alafu baadaye wakija barabarani napo wanakuwa na majukumu mengi. Sasa labda tutengeneze mfumo ambao utaweza kufanya kazi karibu kabisa na polisi, ili yale ambayo tunayaamua pamoja na wao pia waweze kushirikishwa na kionekane kinafanyika, kwa sababu kama swala la utii wa sheria ni swala la individual at to change, polisi haiwezi kutusaidia. Kwa hiyo tu community based personnel ambao wanahusika kwenye
change behavior na reinforce some new behavior in the community, probably should emphasize on the attitude change toward the safe use of our roads. Sawa. Asante sana kwa response. Kuna mdau mmoja amepambana sana kupata nafasi ya kuongea. Naomba tumpe sekunde. Lakini hoja inayoongelewa, nimefurahishwa tu na comment moja kwamba kuhusu umuhimu wa mainstream elimu hii hasa kwenye eneo la mashuleni. Kwenye saikolojia watu wengi naongea kuhusu social control na self control. Kati ya hizi viwili ukiweza kwa mfano ukiwapatia watu elimu wakaamua wenyewe kwamba mimi sitaendesha vibaya au nitakuwa driver mzuri, inaweza kusaidia. Kwa bado tunakwenda kwenye eneo la elimu. Mimi ni life saver. Ni professional kabisa, pamoja kwamba sio kazi ninayofanya. Kwa nimefanya mitihani hapa Tanzania. Stage 1 mpaka stage 3 inaitwa life support. Alafu kutoka pale unapata hiyo life saving, ni kuanzia bronze. Ni elimu, ni taaluma kabisa, na miongoni mwa watu ambao pia tunawafundisha ni hawa cabin crew wanaofanya kazi kwenye mashirika ya ndege kuhusu uokoaji, lakini katika eneo la maji. Sasa na treatment na namna ya kudeal na hizi trauma na mambo ya resuscitation, recovery, position, hizo ni maeneo yote yanahusika na mtu yote ambaye anaweza kupata changamoto katika barabara. Kwa hata mwanzoni kwa niko nafikiri bado ni muhimu kongamano kama hili likiwa na azimio ambalo pengine likawa shared na naweza kutengeneza bango kitita baadaye. Hoja muhimu moja hapo katika hii iende kwenye Wizara ya TAMISEMI pamoja na Wizara ya Elimu, ili mainstream elimu hii ni muhimu sana. Naona kuna baadhi ya shule huwa unawaona watoto barabarani wameshika vibao vimeandikwa simama, anakuwa kama traffic anafanya. Elimu kama hii slowly mtoto akikua akianza kutoka utoto, baadaye tunaweza kutengeneza taifa ambalo lina observe hizi sheria. Lakini kulikuwa na initiative pia kwenye nafikiri WHO. Mimi niliwahi kuhusishwa huko nyuma miaka kama 15-20 iliyopita, ambapo kulikuwa na initiative kulikuwa na collaboration kati ya Wizara ya Afya na WHO kuhusu mambo ya road safety. Wakana wateua baadhi ya watu kwa ambassadors wa road safety. Sasa initiative kama hizo pia ni vizuri zikawa amplified. Mwisho nirudie tu kusema kwamba kwa kweli ni elimu nimesoma, na baadaye nilipokwenda hapa Uingereza siku moja, ni elimu ambayo ukienda kama Uingereza wana kitu kinaitwa Royal Life Saving Society, na ukipata taaluma hii unaweza kufanya kazi kama professionals huko Ulaya, kwa sababu imekuwa ni taaluma ambayo imeingiliana sana na watu wa nursing na watu wa wa kutunza mabwawa ya kuogelea na vitu kama hivyo. Asante. Nashukuru sana all the participants, vile speakers kwa muda na kusikiliza, lakini vile tumepata maoni mengi sana ya wadau kuhusiana na hii project ya impact. I hope you may enjoy. How many of you enjoy the session? I trust all of you. Few announcement. Number 1, lunch is now from 12:05 to 12:40. And then afterwards you can visit the pavilion. I don't know what it is. For another 25 minutes. But we encourage those doctors who are actually registered by MCT to go and sign there for their CPD points. And then the next sessions will start by 1 p.m. So thank you very much for coming, and I hope have a good rest of the day.